This Now we are conference going will to now start be recorded. Now we are going to discuss the market movement of 13th August 2020. Okay. First, we are getting into the silver counter. In silver counter, say it was opened at yesterday 67,280, and day high recorded was 71,430, and day low 66,250. Okay, so low is 66. That means almost more than 5,000 rupees variation in this counter. So here, first of all, we have to know the some factors about this counter. Particularly, see this last 2 days there was a fall in silver with the high magnitude. So this it has fallen down from like uh, cliff of mountain. See, this is like mountains fallen down very fast. The down move was from the peak on 11th and 12th are very high, and again recovery. Why it is happening? First of all, you should know. So, what can we do in these situations? How to assess the movement and how to make a profit out of these moves, particularly. See here, place them in this situation. Major driving factor for this high magnitude movement is a psychology. Psychology, whose psychology? It's a crowd psychology. Crowd in the sense. So, for example, we are also part of the crowd. Okay. See, there are two. There, the players in the market, those who do the trading, they are divided into different categories like bulls, bears, stag, pig, and punters, like that. All together, finally, there are two categories. One is the market mover, that's the board, and other is the crowd. నడిపించేది నడిపించబడేవాళ్ళు. అంటే బోర్డు ఆల్వేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్వేస్ it it controls the movement of the counter and teaches the crowd. So always, all time, for example, you see that always, all time, every second it won't waste. It tries, maximum extent, it tries to the mislead the crowd, isn't it? Are you understand, Mr. Sushant? అర్థం Always misleads, always. Finally, what is the crowd? First of all, one more thing you have to. What is the crowd psychology? Crowd psychology. In brief, I will tell you in this class. But in sub in detail, we'll discuss in a separate class. Crowd cycles in the sense crowd is always buys at the high, sell at the low. Why it is happens? We know that every peak there will be my peak of the counter. New people comes into the market, and again at the fall they sell. At the peak, whether it is intraday or weekly or yearly, it is a general phenomena. That is the assumption of the market that we have to accept. Why it happens? That is the crowd. So, say, say this movement, particularly on 12th, there was a dive to the low of
In the morning session, 60 down to the 60,000 and recovered again to the extent of 68,000 and correction. Okay, just a minute, sir, please. Hello. Okay. Okay, let's see what happened yesterday in the intraday movement. So morning session, morning yesterday it was opened here at 9 a.m. and down to the 66,250. So it was an almost neutral opening and again recovered to the day high here with a little bit high volume at 1045. See, there was a little bit first candle volume is somewhat 568, and third candle down to the 66,250 is a little bit higher volumes. Again, there is a recovery, and that this short was recovered here with the higher volumes with the 1000K. Again, there was a correction to the extent of 66,462. Okay. Here, this one pattern that's called snake bottom is generated here. At the end of the here it is ended. This snake bottom pattern you are supposed to enter the long. That snake bottom pattern explained in separate video. And again we will discuss about the snake bottom in a separate class. Okay. Here supposed to this is the buying point you have to enter. This is the end of the snake bottom pattern. Here, end of this candle, we have to enter the long. That was 66,870 with the stop loss of with the stop loss below this candle, 66,462. Okay. Thereafter, I have to wait. And gradually, it is again recovered above the VWAP and moving areas. Started continuing above the moving areas only. You have to enter the long is here, first long. Here, that result has come out here with the high movement of high velocity with the high volumes and went up to the 69,281. We bought at 66,460. That means almost more than 2,500 points. But we have to exit. Once we enter the long here, we have to wait until the result comes and the target price was just above the previous day's high. Previous day overbought situation is here, na? So that you have to exit above this area. In this way, velocity you can place 200 rupees extra above this high. High was 68,454, so that you can place another 200 rupees, say 68,700 something like 750 like that. Okay, it went up to 16,000. That's a different matter. You can make more than 2,000 profit here. There you have to exit. It is because of our previous days high. You have to keep in mind. Later there was a correction. See here, you can use the correction also for the short. Long existed somewhere here in this shadow. This is the candle suggests the selling short. Why it is short? This is here it is. See this volume of this candle, particularly 1630 candle, is a very high 2.59K. Comparing the other volumes, see this is 300, 400, whereas almost
8 to 10 times more volume recorded than the average previous candles. So this is a highly overbought at the time, comparing with the morning session, morning turnover, I mean volumes, volume areas. This volume is the highest. You can try for because of this overbought situation, you can try for the selling, short selling. Where you have to go short. See this. Later, there was a correction, again this candle. But next candle, particularly, I have to look at this candle, 1715 candle, opens at near the close of the previous candle of 17 hours at 60, 68,750, moves above the previous candle's high. Previous candle's high was 68,874, whereas this this candle high is, see this, 68,957. While after going above this candles and returning back, so when it enters into the red zone, see that is when it comes to below the high of this candle, you can commit a short because it's going above this candle, above the previous candle and coming down. This can be taken as situation for the short. But first target is this 13 average. First target is 13 average. Okay. What is the price here? 68,600 to 900. You can try around this 68,700 or 800, something like that. You can expect a target of 67,800, almost 1,000 points, nearly 1,000 points. But you are smart enough, you can wait for a further down move, and ultimate target is target for the short and the end of the fall is it's this you have to look at this candle 1645 candle where fresh up move initiated, flared up from this candle. This candle's low is 67,138. That's very you have to keep in mind. So that is the final point. You have to exit, or you can take fresh long also. Fresh longer. You see this low of this candle is 67,129. Just below the candle of 1645 candle. Low of the 1645 candle. 67,138. And return star. If you are smart enough, you can place a buy order also here. Okay. Sir, can you find any doubts about this? You must have some doubts about this. Anybody? ఇక్కడ కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్ మీరు చెప్పింది కొంచెం ఇప్పుడు చూడండి, ఏది అర్థం కాలేదండి. ఇక్కడ బయింగ్ అంటే ఫాలింగ్ డౌన్ అంటే ఇక్కడ అర్థం అయిపోయింది సార్ ఇది ఇక్కడ ఫాలింగ్ డౌన్ ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఇక్కడ దాకా అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ దాకా అంటే ఈ క్యాండిల్ చూసారా, 1645 క్యాండిల్ లో ఉంది చూసారా, ఆ ఫాల్ అనేది అక్కడికి వస్తే ఏమవుతుందంటే those who are entered, particularly I'm talking about the crowd psychology. సో క్రౌడ్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కొన్నవాళ్ళు ఆ ప్రైస్ చూస్తే ఇంకా కంప్లీట్ గా దే లూజ్ ద హోప్, క్రౌడ్ లూజెస్ ద హోప్ ఆఫ్ రికవరీ. అంటే ఆ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎవ్రీబడి దోస్ హూ హావ్ బాట్ ఇన్ దిస్ టూ క్యాండిల్స్, ఎవరైతే కొన్నారు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక్కసారి మైనస్ జోన్ చూస్తారు, అంతే కదా, ఎంత తక్కువలో కొన్నా కానీ. అర్థమైంది సార్? మైనస్ జోన్ అంటే మనం తక్కువలో కొన్నాం. యాక్చువల్ గా సపోజ్ మనం ఇక్కడ కొన్నాం అనుకోండి, ఈ పరిసరాలు ఎక్కడో కొన్నాం, ఏదో ఒక రేట్లో కొన్నాం, ఈ పరిసరాలు కొన్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ రేటు దిగుతుందో అంత ప్రాఫిట్ వచ్చి కూడా మళ్ళీ పోయేసరికి విల్ గెట్ ఇన్ టు ద మన ఫీలింగ్ చాలా నెగిటివ్ గా అసలు
చాలా డిస్గస్టెడ్ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అవును. Crowd went goes into a disgusted mode by seeing the price below the average and below this price. అంటే అంతవరకు వచ్చేసరికి అయిపోతుంది అనమాట. మనకు దాని మీద లాస్ట్ హోప్ వచ్చేస్తుంది. అవును. బయట ఎలా పడాలనేది ఆలోచిస్తాం, అంతే కదా. అంతే అంతే లాస్ట్ లోకి వెళ్ళకుండా ఒకసారి లాస్ చూసాం కదా, లాభం వచ్చి అవును. తీసుకోలేదు, లాస్ వచ్చింది పైగా. అవును. మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందండి? మారిపోతుంది కదా కంప్లీట్ గా. అవును. కంప్లీట్ మారుతుంది. ఇక్కడ 2,000 రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చి తీసుకోలేదు, తగ్గిపోయిందనే బాధ మనం కలిసి వేస్తుంది మానసికంగా. అవును. అవును. ఆ సైకాలజీని బేస్ చేసుకొని మార్కెట్ నడిపిస్తుందండి. అవును. వాళ్ళకి బోర్డు కావాల్సింది అదే. మనం మనం ఎంత డిస్గస్ట్ ఫీల్ అయితే అంత ఎక్కువ ప్రాఫిట్ పొందుతుంది బోర్డు. అవును. అంటే బోర్డు ఇన్ ద సెన్స్ మార్కెట్ నడిపించే శక్తి ఒకటి ఉంటుంది కదా. అవును. దాన్ని ఆపరేటర్ అనొచ్చు, ఇంకో మాట ఏదైనా పదం పెట్టుకోవచ్చు. అవును. అవును. బిగ్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బోర్డు అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం దానికి. దీన్ని నడిపించే శక్తి ఒకటి ఉంటుంది వెనకాల. దాన్ని మనం బోర్డు అనే పదం మనం వాడుతున్నాం ఇక్కడ, అంతే. ఓకే. బోర్డు ఏం చేస్తుందంటే సో దట్ క్రౌడ్ విల్ గోస్ ఇన్ టు ద డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ ఇన్ ద బై జస్ట్. సో స్టాప్ ఎక్కడ పెడతారండి? సపోజ్ జనరల్ గా వాళ్ళ రేటు కొన్నదానికి ఎంతో కొంత తక్కువ స్టాప్ పెట్టుకుంటాం, అంతే కదా. ఎంత లిస్ట్ లో కొన్నా కానీ మనం సపోజ్ ఇక్కడ లిస్ట్ లో కొన్నాము 420 పెట్టాం, 200 పెడతాం, ఆటోమేటిక్ స్టాప్, అంతే కదా అంతే అంతే జనరల్ గా. అందుకని అక్కడ దాకా వచ్చి టచ్ చేస్తాడు అనమాట, స్టాప్లు కొట్టి తీసుకొని పోతాడు. అవును. ఓకే అర్థమైంది. ఓకే. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ లాంగ్ హియర్. యాక్చువల్ గా అర్థం కావాల్సింది ఇదే సార్. అదే సార్, ఇప్పుడు మీరు అది చెప్పింది అర్థం ఏంటంటే కావాలి. బోర్డు ఎంతసేపు టీచ్ చేస్తూ ఉంటుంది మనల్ని, మనం విసిగిస్తూ ఉంటుంది, నరకం చూపిస్తూ ఉంటుంది ట్రేడింగ్ చేసేవాడికి. ప్రతి క్షణం అదే పనిలో ఉంటుంది. ఎంతసేపటి క్రౌడ్ ని ఎలా చేయాలి, ఎలా మిస్లీడ్ చేయాలి అనే దాన్ని ఎవ్రీ మినిట్, ఈవెన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అదే పని చేస్తుంది. మనం మిస్ అయినాగా అది మర్చిపోదండి, అది మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గా దాని పని అది చేసుకుంటూ పోతుంది. వాళ్ళ గేమే అది కదా సార్. సార్ వాళ్ళ గేమే అది కదా. ఎస్, అంటే మనం వాళ్ళనే పదం అడుగుతున్నాం, మనం బోర్డు అనుకుందాం. అదే బోర్డ్ గేమే అది కదండి. బోర్డు చేసే పని అది. ప్రతి సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయదండి అది. మనం టైం వేస్ట్ చేస్తాం, అది వేస్ట్ చేయదు ఒక సెకండ్ కూడా. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ కూడా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ దాని క్యాలిక్యులేషన్ మనం పట్టుకుంటుంది ఏంటంటే దాని క్యాలిక్యులేషన్ లోకి వెళ్తున్నాం. దాని క్యాలిక్యులేషన్ లో ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ దాకా వస్తుందని చూస్తే ఇక్కడ దాకా వస్తుందండి. ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ లో కట్ అవుతుందో కంప్లీట్ గా, అంటే మూమెంట్ స్టార్ట్ అయినాక ప్రతి వాడు ఎంత తక్కువలో కొన్నా కానీ మూమెంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ కొంచెం ఫ్లేర్ అప్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయింది, సపోజ్ ఇక్కడ డే హై వచ్చింది, బ్రేక్అవుట్ అయింది, ఇక్కడ కొంటాం, కొంతమంది ఇక్కడ కొంటారు, పెరిగవుతుంది, కొంతమంది ఇక్కడ కొంటారు, రకరకాల ప్రైజెస్ లో చాలా మంది కొంటారు పైకి పోయినా. బట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ రేటు ఈ క్యాండిల్ లో దిగుతుందో ఒక్కసారి చెప్పాలంటే మన భాషలో మంట పుడుతుంది అనమాట, పానిక్ అవుతారు. ఓకే, దట్ రిక్వైర్స్ బోర్డు ఎంతసేపు అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందండి. కాబట్టి మనం ఆ రేటు దాకా వెయిట్ చేయాలి, అక్కడ మనం కొనాలి ధైర్యం ఉంటే. బిలో దిస్ ప్రైస్ యూ హావ్ టు సపోజ్ టు ఎంటర్. మనం యాక్చువల్ గా అక్కడ స్టాప్ లాస్ పెడతామండి. ఎస్ఎల్ ఎక్కడ పెడతాం జనరల్ గా. ఓకే సో ఓకే, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కారణాలండి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ స్నేక్ బాటం అని చెప్పాము, అది ఒక ప్యాటర్న్ అండి, దాన్ని సపరేట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనం లాంగ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయ్యాం. ఎగ్జిట్ అయ్యి ఈ క్యాండిల్ పై మళ్ళీ కరెక్షన్ వచ్చింది, కొంచెం రికవరీ వచ్చింది. ఈ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే హైకి వెళ్ళి పైకి వస్తుందో, అంటే ఈ క్యాండిల్ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవ్ హై కనపడంతో ఓకే దే డూ సాటిస్ఫై. కొంతమంది ఇప్పుడు హైలో కొన్నవాళ్ళు అక్కడ కొంచెం టెన్షన్ పడతారు, రికవరీ వచ్చింది, మళ్ళీ పైకి పోతుంటే ఏమవుతుంది, మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందండి, ఒక పర్లేదు నిలబడుతుంది అనుకుంటాం. ఒక షార్ట్ కొట్టినప్పుడు కూడా మళ్ళీ కొంతమంది ఫ్రెష్ గా ఎంటర్ అవుతారు, కొంతమంది షార్ట్ ఇవ్వడం ఉంటే కవర్ చేస్తారు, సంథింగ్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటాం. అంటే ఫీలింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సైకాలజీ హియర్ రాదర్ దాన్ క్యాలిక్యులేషన్స్. అన్నిటికన్నా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ద క్రౌడ్ బిహేవియర్ విల్ బి ద
అంటే క్రౌడ్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవాలండి. You must understand the crowd behavior, crowd psychology. Every human being will have their own psychology. That's called basic psychology. అంటే స్వభావ సిద్ధంగా వచ్చేదంటాం, స్వభావం అంటాం. ఇన్ని కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నా కానీ ఒకరికొకరికి సంబంధం ఉండదండి సైకాలజీలో, బేసిక్ సైకాలజీలో. దట్ వి నో కదా. అవునండి. అలాగనే క్రౌడ్ కూడా ఒక క్రౌడ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ సైకాలజీ. దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ separate basic psychology. That characteristics and everything will explain in a separate class. ఆ క్రౌడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇదే కంటిన్యూగా తప్పు చేస్తూనే ఉంటుందండి. దానికి మనం ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదండి. చరిత్రలో జరిగింది, గతంలో జరిగింది, ఇప్పుడు జరుగుతుంది, రేపు కూడా జరుగుతుంది. అది కంటిన్యూ అవుతానే ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ద బేసిక్ అజంప్షన్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే వీల్ గో ఇంటు ద candle formation. So how to understand about this? So where to enter? If you are smart enough, you can buy below this candle. You have to put the price in advance, place the order in advance. Exit and buy also you can commit. Otherwise, first target is so we enter the short here. First target is red candle. Exit. Otherwise, you can hold the position further to the second moving average, and the ultimate target is low below the low of this candle. Low of this candle is 67,138. That was recorded below this 67,129. As for that is a factor of psychology. That's all. Okay. So when it recover, say, okay, let us see the candle formation. What is happening here? Okay, keeping aside, see, we will go as per the candles. Okay, where to buy? Okay, this is the risky factor. You might feel risky to buy here. So only advanced persons only can take a position there. After by the time of ending our class, our series 3 months course, you will be in a position to understand everything. No doubt out of it. You will come to the stage to play the higher least, buying at the least and selling at the highest. I am strongly believe that. Okay. Now go into the candle formation. See this 1745 candle. This candle low opens at 66,125. Low recorded 67,000. This is important. Low is 67,367. Closes again and towards the close recovered to the extent of 67,700. Almost 350 points. 350 points recovery in this candle. Next candle again opens below this candle and moves further down below the previous candle. That's important. You have to keep in mind. See this next candle, 18 hours, this candle moves below the low of the previous candle and recovers above the previous candle's close and closes above the moving average. So this completed the pattern of down move. And at the down move, you are supposed to enter next chance, riskless chance of buying is here. Okay. Here you have to enter you must enter the long at this point, at this close of this candle, that is 67,939. Around this price, you can enter the long with the stop loss again is here. See, you might say stop loss here 67,900, stop loss is 67,130, means you may feel somewhat high price, but but here it is not. Say consequent result will be much more than that. Okay. Okay, later on, let us say you bought here, you are supposed to enter, you must enter the long here. Okay. So let us see what happens later. That is started moving up, and up to this is the 69,216. $67,000, 69,216, and there is a correction. Okay,
This is a peculiar moment. This is a peculiar moment. Here, this is not, there is no, in this recovery, this up move, it did not go beyond, did not go above the day high, but just went near to the day high and returned back, and correction took place. Here ended the correction. See this, again correction took place. See this volume. This is second confirmation. Say first confirmation is the red candle with the higher volume, and the second higher volume candle is this one. So why are important this candle is that correction is ended. You have to understand end of the correction. You have to understand with this candle. Second confirmation, that's very important. Candle here ended the correction for the move, for the higher move. Say phenomenal move as in the future. How can we expect this phenomenal move? What's the way? Say you have to understand one thing here. First recorded recovery here in this candle you bought here, but at this place you must wait until the, say if it is a short-lived rally, it would have gone above this candle and comes back, but it did not go beyond, did not touch the previous high of the day and just went near to the high and again comes back. So that there is a more and more accumulation took place. Instead of short covering, accumulation. Though skip was cornered inside. Volume moved inside the counter, not come out of the counter. Volume moved inside the counter. That means board has purchased the high volumes and holding the position to move higher side. Understand? అంటే ఇక్కడ హైకి వెళ్లకుండా కొత్త హైకి వెళ్లకుండా వెనక్కి వచ్చిందంటే అది ఎక్కువ బలం పుంజుకోవడం కోసం ఎక్కువ పైకి వెళ్ళడం కోసం వచ్చిందని మనకు అర్థం కావాలి. ఓకే, అదే న్యూ హైకి వెళ్ళి వచ్చింది అనుకోండి, న్యూ హైకి వెళ్తే కరెక్షన్ అయిపోతుంది, అప్ మూవ్ అయిపోతుంది, వెనక్కి వచ్చేసింది. బట్ ఇది ఏమనుకుంటుందండి, ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలి, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయడానికి టార్గెట్ పెట్టుకుంది కాబట్టి పైకి వెళ్లకుండా కిందకు వచ్చి మళ్ళీ కరెక్షన్, మళ్ళీ అక్యుములేషన్ చేసి మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్, డబుల్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నిలబడి పైకి వెళ్తుంది. రెచ్చగొట్టడం. One minute please. హలో, నేను ప్రస్తుతం క్లాస్ లో ఉన్నాను, ఒకటి కాల్ చేస్తాను, కాసేపు కూర్చో, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చో అక్కడ. హలో, ఓకే సార్, చెప్పండి అంటున్నారు సార్. ఒక విధంగా రెచ్చగొట్టడం సార్. ఇద్దరు పరిగెత్తుంటే కావాలని రెచ్చగొట్టి వాడు అలసిపోయేదాకా చేసి మళ్ళీ మూవ్ అవ్వటం. అది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి సార్, ఇప్పుడు అసలు విషయం చెప్పండి. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓవర్ బాట్ అయింది, ఓవర్ బాట్ అని కొన్నారు కదా. ఫస్ట్ షాక్ ఏంటంటే కిందకి పోవటం. ఓకే సరే, కొంత బట్ అందరూ బయటికి రారు కదా, కొంతమంది ఉంటారు లాంగ్ లో స్టిల్. ఇక్కడ ఓవర్ బాట్ అయింది, ఇక్కడ లాంగ్ లో ఎక్కారు. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎక్కువైంది కదా, క్రౌడ్ ఎంటర్ అయింది ఇక్కడ, అర్థమైంది కదా సార్. ఫస్ట్ థింగ్, ఆ వచ్చి ఎక్కిన వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతమంది దిగిపోయారు సార్, కొంతమంది ఇంకా బలం ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది న్యూ హైకి వెళ్ళింది, కానీ వాళ్ళ రేట్ వచ్చింది కానీ ప్రాఫిట్ లేదు. మళ్ళీ ప్రాఫిట్ రేట్ వచ్చి మరి వెనక్కి రావడం అంటే ఇంకా ప్యానిక్ అవుతుంది. ఈ షార్ట్ కొట్టిన వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తాం, జనరల్ గా ఏం పెడతామండి, ఇక్కడ షార్ట్ కొట్టాం, లోలో షార్ట్ కొట్టాం, స్టాప్ ఎక్కడ పెడతాం, డే హైలో పెడతాం. అంతకుముందు హై ఎంత ఉంది, 69,281 ఉంది, దానిపైన స్టాప్ పెడతాం. సో జనరల్ గా అక్కడ స్టాప్ కొట్టేస్తే షార్ట్ అయిపోతుంది, వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. కానీ వాడు స్టాప్ కొట్టేయటం ఇష్టం లేదు, బోర్డుకి అక్కడ స్టాప్ కొట్టేయటం ఇష్టం లేదు. బట్ లాంగ్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ స్టాప్లు కొట్టకుండా వెనక్కి వచ్చేసి
కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ కంటిన్యూ అయింది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మొత్తం కన్సాలిడేషన్ అనమాట. సీ ద యాంగిల్ హౌ ఇట్ టర్న్స్ లైక్ దిస్, కమ్స్ డౌన్, వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది, ఇంకా ఎవరిని మిగిలిపోయినా కానీ ఇంకా ఎండ్ అయినా సరే మన రేట్ రావడం దిగిపోతారు అనమాట. ఓకే, ఫైనల్ గా కింద పైకి వస్తుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫైనల్లీ ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్స్ ఫర్ ది ఎగ్జిట్ ఓన్లీ. ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి బై ద టైమ్ ఆఫ్ 22 hours నైట్ 10 అవుతుంది, పొద్దున్న నుంచి ఉన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏముందంటే టోటల్ క్రౌడ్ విల్ కమ్ ఆన్ సైడ్, దే విల్ బి దోస్ లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవుతారు, షార్ట్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. చివరికి అమ్మేవాళ్ళే ఉంటారు, కొనేవాడు ఎవడు ఉండడు సార్. అర్థమైందా సార్? అవును. ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళే ఉంటాం, ఎవడు కొనండి. క్రౌడ్ పబ్లిక్ లో ఎవరు కొనరు, ఇక్కడ కొనలేరు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొన్నారు, నష్టపోయారు, అయిపోయింది. షార్ట్ కొట్టిన వాళ్ళు మాత్రం చూస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి రేట్ వచ్చినట్టే వస్తుంటది, పోతుంటది. షార్ట్ వాళ్ళకి రేటు ప్రాఫిట్ దగ్గరలోకి వచ్చినట్టు ఉంటది, కానీ ప్రాఫిట్ రాదు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. లాంగ్ కూడా అదే పరిస్థితి. ఫైనల్ గా ఇక్కడ లాంగ్లు క్లియర్ అయిపోయాయండి, షార్ట్లు మిగిలిపోయాయండి. లాంగ్ ఉన్నవాడు అమ్ముకోవడానికి వెయిట్ చేస్తుంటాడు, లాంగ్ ఉన్నవాడు అమ్మేస్తూ ఉంటాడు, అది పైకి పోతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూగా. అసలు ఇదంతా ఒక మాట చెప్తాను చూడండి, ఇక్కడ అంత పైకి వెళ్ళింది, ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు కదా, ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే అది ఒక సైకాలజీ అండి, అది దట్స్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్. హౌ ద సైకాలజీ వర్క్స్ అనేది మనం సపరేట్ క్లాస్ చెప్పుకుంటామండి. డెఫినెట్ గా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మీకు అర్థమైపోతుంది, అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్. సో ultimate target is went up to the previous say this is the target I record. So VWAP is here again VWAP is the resistance point. Every time you have to keep in mind resistance point. If you went up to the VWAP 71,000 above, say this, so how is so almost 3,000 points benefit from here. So second buy, if you say it is 68,000, let us say 71,000, 3,000, crystal clear 3,000 you can make out of this trade. First trade is here, target is previous day's high. Second buy is here in this end of this candle. Target is previous VWAP, that is 3,000 points. Here you made clearly it 2,000 again. Here this is made a 5,000, 3,000, totally 5,000 rupees gain out of this trade in this move. బట్ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది? పర్టికులర్గా సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ అండి. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్, టెల్లింగ్ యూ క్లియర్లీ ఆన్ సాటర్డే. ఓకే, సో ఓకే, లెట్స్ కంప్లీట్ ఫర్ సిల్వర్. ఫర్ నౌ విల్ గో టు ద అదర్ కౌంటర్స్. Other counter is Bank Nifty, stock market, NSE index, Nifty. We'll go to the daily chart. The Nifty opens at 22,401, day high recorded 22,444, and the low recorded 22,122, and the closes 22,189. Okay, so this red candle moved above the previous 2 days high and comes back. Okay, previous 2 days high was 22,345 and 22,385, whereas yesterday's high is 22,445. Just making near highs and coming down, that's all. Last 3 days, last previous 4 candles are green, whereas this is a red candle. Okay, we will go to the intraday, where you can find the sell signal. The first candle, as usual, there is a high volume, as usual, high volume. See this volume, and it's a little bit correction to the extent of the candle slow with along with the 13 average, 13 moving 13 EMA, and recovery. Here, this is a eagle pattern. Eagle top pattern is
developed, he generated here. Selling in this candle is either you can sell at the candle high, in this candle high, because of this the eagle top formation pattern is here. What is the eagle top? We have separate idea video about that. This is 22,426 is the higher than the previous two candles high. The first out of these three candles, first candle high is 22,425, and second candle high is little lesser than the first candle high, and third candle high is higher than the previous two candles, and coming down you can high whenever crosses the candles high, high of this candle, and or at the or coming below the close of second candle, but later or at the VWAP, but once it comes below VWAP we cannot sell. It will there would be free fall. How to imagine? How to, so that you must sell above the after crossing high of these two candles and coming back, or before the close of this candle, after below the close of this candle, or above the near the VWAP. So best selling is near the way up, that is 22,400. Just wait for because why it is generated. There is a eagle top formation. It is a easy chance for selling, and it's a first down to the extent of 22,203, and a second confirmation recorded here 22,155 low, so that you can make more than 200 points easily within one move. That's only the major move for the day. Remaining are fluctuations. So this 200 points, this 200 points is the one is the only trade yesterday in this major trade is this one. Remaining are not important. Okay, that's all for Bank Nifty, and we'll go to the other counter. Other counter is Tata Steel. Okay, let us see what happened in this Tata Steel from the stock equity market. See, first we go to the daily chart, day chart. See this. There was a pin bar on 11th August. Pin bar in the same bearish pin bar. That's a high, that is the overbought candle. Second day was there was a recovery from the bottom, and the third day new high entered into the new high, and correction took place. Correction. See this day high of this candle is open set of 418.45 paisa, and high of the candle is 422.15, and low recorded 408.60 paisa, and closes at 413.70 paisa. Okay, what happened in the intraday? Let us see first. Okay. Say previous day there was opening session, morning session, there was a kind of fall and oversold situation, recorded recovery. Closes in a positive note, positive zone, and towards close there was a short covering. Okay, on 12th of 12th August there was towards the end of the market there was a short covering, and closes in the positive mode. Okay. Yesterday again opens with the positive mode and moves with the high volume. That's important. We have to read the volume counter. So we must be watching volume movement here. So whenever this high volume is being recorded and moving to the extent of VWAP, you can take a shot. Happily you can take a shot without doubt. At this VWAP, you must after moving the counter some volume, you can happily take a shot here. Or second chance. Okay, if you may not be prepared for such a high move to take a shot.
If you are smart enough, you can take a shot here or wait for cooling down the situation. Just half an hour, there was a correction and recovery, and see this candle. This is a CNET. I'll tell you this is one single pattern, single candle pattern. This is called CNET. That will be explained in a separate video. Okay, importance of these candles and the characteristics and explained. First chance of selling is here. Second chance, after completion of this candle, you can take a shot. Completion of this close of this candle is 419, and completion of this candle, you should not wait even a minute before close of this candle. You have to take a shot. It moves. It looks like moving up, but it won't move up, and you must take a shot at the before the close of this candle, and you have to wait for the result. There was immediate result of the immediate fall, and see the volume again. Whatever the volume recorded in the first candle almost counted in this candle. Just exit here because of oversold, or you can wait for the second confirmation or third confirmation like this. So there's another new low and a third new low because of but little volumes. You can exit somewhere here, but you may be waiting for further heavy fall also. That you cannot rule out, but it's not happened here. So that you must exit in this new lows, or when it's crossing 30 hours, you have to exit. That's all. You went a short, that is, it had given almost 10 rupees profit within 1 hour. You made a profit of 10 rupees. Okay. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి దీని విషయంలో? ఏమన్నా కొత్త తెలుసుకోవాల్సిన అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏమైనా ఉందా వెరీ క్లియర్ సార్? వెరీ క్లియర్ సార్. Okay, thank you, Andy. Thank you very much, sir. We'll go to the next counter, and the next counter is another counter. Okay, that's USD INR as usual. It's a currency counter. It's a loan counter, particularly in currency segment. I think there was a very little movement yesterday, sideways movement. See this very little candle yesterday. It opens at 74 rupees 91 paisa, and day high recorded 75 rupees 1.5 paisa, and day low 74 rupees 86 and 1 paper quarter. Okay, and the closes at 74 rupees 92 paisa. Okay, let us see what happened intraday. See this, the first in the previous day it was closes with the minus, I mean correction mode, and next day on the opening it continued the little bit plus and moved down further than the previous day's close and recovered. Say this is the candle, the hammer. So this indicates some bullishness, but particular one thing. So here we have to understand one thing. Hammer is the, I mean, is the candle in the morning star formation. Okay, this is a bullish candle actually, but we should be able to understand the strength of the candle also. The strength of the candle depends on the place, దాని స్థానాన్ని బట్టి ఉంటుందండి బాగా. if it is generated the heavy significant bottom, it will have more strength. That after oversold, it will have more and more strength, but other places its strength will be less. Okay, at the open there was as usual continued the down, previously there was a correction towards end, so that in that mode it went down and recovered, so that there's a little bit some oversold situation generated,
and the second candle it confirms that average area is the oversold system, but strength is less. Say again, we'll go back to the other counter, that the bank Nifty. I would like to explain this thing. Same thing has happened here. See, that situation is similar, just similar. First candle is the hand is the hammer with the higher length, higher magnitude, with the high volume below the previous day's low. See that, unrecovered. So that there was a oversold situation is higher. సో పర్టికులర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సో అర్థమైంది కదండి. ఇక్కడ ఓవర్ సోల్డ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, షార్ట్లు ఎక్కువ పడతాయి. ఎందుకు పడుతున్నాయి? ప్రీవియస్ క్లోజ్ కింద ఉంది కాబట్టి. అగైన్ రికవరీ, దాన్ని బట్టి మనం నేను ఏం చేసాను ఇక్కడ బై చెప్పుకున్నాం. ఓకే, బట్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్ క్యాండిల్ హియర్, కానీ సిచ్యువేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ప్లేస్ డిఫరెంట్. ఇది న్యూలో కాదు, ఏం కాదు, అంత ముందు రోజులో బాటంలో రాలేదు, అక్కడక్కడే వచ్చింది అనమాట. అంటే సిమిలర్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్, దీనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వేరే, ఒక స్ట్రెంగ్త్ సేమ్. టూ క్యాండిల్స్, ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ రెండు క్యాండిల్స్ చూడండి, సేమ్ టూ క్యాండిల్స్, బట్ దీనికి ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేరు, దీనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వేరు. ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేరు, ఇక్కడ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్, ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంది, బలహీనంగా ఉంది. అంటే హైలీ ఓవర్సోల్డ్ కాలేదు, కొంచెం అయింది, రికవర్ అయింది, ఆ కాస్త ఇక్కడ అయిపోయింది. దట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ డబుల్ స్ప్లిట్టింగ్ హెస్ జనరేటెడ్ హియర్. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, అంటే కొంచెం అయిపోయింది అనమాట. అగైన్ యాక్చువల్లీ it should take a sub, if there is strength, if at all there is strength, it should not come below the moving average or VWAP. But whereas it's come down below the VWAP, అంటే ఇక్కడ ఉన్న strength is very little అనమాట. Okay, anyhow, it's come down below the VWAP and moving average started recovering, and in the process it has gained some more strength. But say in this later, it has it went down below the moon and recovered. Again, you wait for some correction because it's somewhat little bit high volume candle. Okay, wait for the correction. Similar to the correction, this is not enough, and this is the candle. This is the candle where correction completed, generates by signal, but still it is strength is less. Okay, anyhow, we can enter the long long in this candle, end of this candle or next candle about the VWAP, around 74 rupees 92 paisa or 93 paisa for the target of previous day high. At least there must be a but it doesn't have sufficient strength, but there is a possibility you can take a long here. 74 rupees 93 paisa. This is the place we are supposed to enter long. Okay, what happened later on? Next candle, this very next candle here in this 13 hours candle, there was a new high, volume recorded again. That means ఇక్కడ తీసుకున్న షార్ట్ ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతా ఉంది, అంటే కొంత బయటకు వచ్చేసింది అనమాట. ఇక్కడ ఉన్న పడ్డ షార్ట్లు బయటకు వచ్చేసాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ కౌంటర్ వెంట tried to move high and but it's failed. See this, tried up to the 75 only. ఎందుకు ఇలా జరిగింది? ఇక్కడ బై వచ్చింది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ వాడటంతో కొంత ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఇనిషియేట్ అటువంటి స్ట్రెంగ్త్ కొంత కోల్పోయింది, ఇంకొంచెం పైకి పోవడంతో పూర్తిగా అయిపోయింది. సో దట్ లేటర్, so you must say by looking at the volume you must exit here, because one more thing you have to consider, this is the zone, previous distribution zone. This is a resistance zone. Actually this is 75 rupees is the resistance zone. 74.97 to 75.02 is the resistance zone, because it was generated yesterday. Last 2 days there was resistance zone created here. 74 rupees 99 paisa is the average point of the resistance zone. Just move near to the resistance zone and started coming
and evaporated the up move, and see that. Sure, you see, you have to smart enough, you have to exit. Otherwise, at the end of this candle is called a shooting star. You have to exit. There's no, yeah, at least without the nominal profit. You can use the distance and 75 or 90, so not 75, it's only 99 paisa. 74 rupees 99 paisa is the only target. There ended the up move, and you are supposed to take a, but in the middle of the candle, by counting the volume, by looking at the volume here, you have to exit. Okay, sir? So otherwise, you have to exit at the end of the candle and get out of the position. So actually, typically, there was no major trade in this counter yesterday. Okay, sir? Clear? Okay, sir. Okay, clear. Okay, sir. Okay, sir. For today, class is over. Bye, sir. Bye, everybody.